තියෙන්නේ. ඒක මම හරියට ලයින් අප් කරා අන්තිමටම තියෙන සෙෂන් එක. මොඩියුල් 4 එකේ අන්තිමටම තියෙන සෙෂන් එක. මොඩියුල් 4 එකේ මෙතන අන්තිමටම තියෙන්නේ. ස්ට්‍රැටජික් මාකටිං මික්ස් වල ප්‍රයිසිං කියන එක. ඔයගොල්ලෝගේ DSMM එකේ සිලබස් එකට ගියාම ස්ට්‍රැටජික් මාකටිං ප්ලෑනින් එකේ අන්තිම මොඩියුල් එක තියෙනවා අන්තිම එක ප්‍රයිසිං කියලා. ඒකේ තියෙනවා. Ashani හරිද? Ashani, did you do the exercise? Ashani, කරාද exercise එක? Ashani, are you there? Lochani, Yes. exercise. කරාද Yeah, I exercise එක? Yes. You did. Okay. Sachini, Yes, sir. කරා. Right. Just to get an idea, right? Okay, will do. Now the competition. අපි ගම competition එක internal factor එකක්ද external factor එකක්ද? Is it internal or external? Can someone tell me? Is it internal or external? Competition. This one. Is it internal or external? Competition is external, right? අපේ competitors ලා ඉන්නේ එළියේ. Right? What is the stage of product life cycle? Stage of product life cycle, we were talking about PLC. Product life cycle කියලා කිව්වම අපි කතා කරා අපි දන්නවා product life cycle එකේ අපි කොතනද ඉන්නේ කියන එක අනුව අපි තීරණය කරනවා අපේ strategies මොනවද කියලා. So it's an internal factor. It's an internal factor. The marketing objectives. කාගේද මේ marketing objectives? Our marketing objectives. ඒක external එකක් නෙමෙයි. So our marketing objectives. Then our marketing mix දැන් අපි මේ කතා කරන price කියන්නේ එක element එකක්. ඒතර අපේ product එක, අපේ location management එක, අපේ communication promotion strategies ඕවා බලපානවා. ඒවා අපේ internal. Macroeconomic factors we were talking about during the audit, environment audit. We were talking about microeconomic considerations and the macroeconomic considerations. Macroeconomic and the microeconomic factors. I mean, that is external, right? Political scenarios, economic condition, social cultural factors, all these are external. So the external factors අපිට බලපානවා. Cost එක ගත්තොත් it's internal. The cost, what is the production cost? වෙන්න පුළුවන්, purchase cost වෙන්න පුළුවන්, buying I mean purchase or the buying cost වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් refurbishment cost එකක් වෙන්න පුළුවන්. Whatever the cost internal to the
buyer behavior ගත්තොත් buyer is outside element නේ. මේක බලපානවා අපේ cost elements වලට. Brand equity, right? We will be talking about the branding part further. The brand equity, brand එකේ value එක. එහෙනම් brand equity is one of our internal factor. Unique, strong strength which will influence the buying decision. So the product differentiation, right? Product differentiation එක කවුද මේක කරන්නේ? So we are doing the product differentiation. We only do the product differentiation. Suppliers are outside. Nah? Suppliers are outside. That is in supplier bargaining power එක වැඩි නම් that is influencing our price decisions. Supply කිව්වොත් මට මේ raw material එක දෙන්නේ ඔයාලට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගත්තොත් විතරයි නම් it's influencing our pricing decisions. So demand outside market එකේ. Market structure. What do you mean by this? Is it monopoly, oligopoly? You will be discussing a bit monopoly and the oligopoly and the perfect competition and all these market structures. So market structure. කොයි වගේ market structure එකක්ද? තරඟකාරීත්වය අනුව, right? එහෙනම් ඒක external factor. Organizational considerations when we really look at, right? Internal factor. So මෙන්න මේ අපි මේ දේවල් වලට ඇහැ දාන්න ඕනේ to identify whether we are focusing on those elements when we are deciding the pricing. නැත්තම් අපි blindly අපි ඒකට ගියොත් අපිට අවශ්‍ය දේ ගන්න බැරි වෙනවා. So my dear friends, මෙතන අපි new product pricing strategy එකක් කියලා pricing strategies දෙකක් අපි කතා කරනවා. New product pricing strategies. So I'm coming into another pricing approach. Now, we were talking about this. I mean, existing products. තියෙනකොට අපි කොහොමද pricing යන්නේ කියලා. Then now I'm coming into a new product. Then අපි හිතමු we run a NPD. අපි ගිය සතියේ කතා කරේ new product development process එකක් run කරලා now commercialize කරනවා. එතකොට we decide okay what type of a pricing strategy we are going to take, right? There are two pricing strategies we look at when it comes for new products. There are two pricing strategies. Now in these two pricing strategies, right, are defined as price skimming and the price penetration strategy. Let's discuss what is price skimming strategy. So compared to the cost, let's say your cost is 100 and market there are no one available in the market. Competition is not there. You have a patent. You're an innovative. Your product is an innovative product, new to the world product. So people also, I mean, really need this type of product. So like that scenario, and you're the sole supplier. So then you can keep a huge margin and sell the product. You can keep a huge margin and sell the product. So that strategy we identified as price skimming strategy, market skimming pricing strategy. ඒ කියන්නේ අපි cost එක 100යි නම් අපි රුපියල් 500ක් විතර charge කරනවා බය නැහැ කවුරුවත් වෙන suppliers ලා නැහැ. අපිට patent එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාටවත් මේ product එක ආයි manufacture කරන්නත් බෑ, duplicate කරන්න බෑ. We are the only supplier. And this product is innovative product and people also really need. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ COVID vaccine එක හොරාට ගහ ගන්නවා සමහර ඒවට රුපියල් ලක්ෂ දීලා පවා vaccine එක ගන්න මේ level එකට මිනිස්සු කියන්නේ. Right? People pay the product even at a higher price and take it. So needed product, specialized product. So that type of a scenario we can skim the market, which means we can keep a huge margin and sell. But let's say as an example, you're introducing another mobile phone. You're launching another mobile phone. So your mobile phone is also somewhat similar, which is available already in the market. So just another product. So I mean, your Samsung brand is already there, Apple already there, Nokia and all these products are there. You just come up with Pineapple kila brand එකක් එනවා mobile, right? එතකොට can you skim the market? No, because it's not a new product.
It's a new product, but let's say it's a copied version of the existing product or a product modification, or we in marketing terminology we call it as a me too product. Me too products. Mage product එකත් අර product එක විදියමයි. Market එක available වෙන. එතකොට people don't see much difference in it. So your intention is to increase volume. So if that is the case, what do? I mean, compared to the cost, it's not that you are keeping low margin or no margin. You are keeping a justifiable margin and sell the product with the expectation of increasing the volume inside the market. Now let's say as example, now the question, if it is a completely new product and no one is having, do you always need to go for skimming strategy? New product, no one is supplying, you are the only supplier. Do you want to go ahead with the skimming strategy? Question mark. කල්පනා කරලා උත්තර දෙන්න. අලුත්ම product එකක් කවුරුවත් කරන්නේත් නැහැ. Right? Patent right එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මම skim කරන්නම ඕනේද? Penetration strategy එක ගියේ කරන්න බැරිද? කරන්න හොඳ නැද්ද? එහෙම කරන්නේ නැද්ද කවුරුවත්? What do you all think? කල්පනා කරන්න. Diniti, what do you think? Diniti, what do you think? Diniti, what do you think? ඒ වගේ condition එක. Sanuvi, what do you think? Sanuvi, are you there? Sanuvi, Nitini Sanuvi, are you there? Uday, what do you think? Uday Shankar? So if you can repeat the question. Yeah. Now there, what I said, the product is completely new. Patent is also there. ඒ කියන්නේ අලුත්ම product එක patent එකක් තියෙනවා. patent right එකක් තියෙනවා. ඒකට වෙන කාටවත් produce කරන්නත් බෑ. අපිට ඔයාට හම්බුනේ තියෙනවද market skimming? So don't you think market penetration is suitable? So that's because initially they should they can make use of the situation, and then maybe depending on the situation they can change the pricing strategy. Pricing strategy, okay. So because if they are the only people holding the patent, so which means they have a higher hand on the situation, which means they can go for a bigger price, but then of course eventually anyway they have to reduce it depending on, because not everyone will be willing to make a high purchase. For example, we can take even iPhones. Like for example, when they launch, I mean every iPhone when they get into the market, they put up a high price, where they know that people are anyway going to buy. Make use of the situation. Slowly downgrade the price when the new iPhone is about to get launched. I don't know, I might be wrong. I'm thinking. Haven't you come across with completely new product that comes with the penetration? Yeah, but I know that you're asking about a new product. Penetration in the Africa at there. There are products, okay, thank you, very good. So depending on the type of the product also.
because what if I don't know, I cannot immediately think of an example, but depending on the kind of products they are putting out. Market penetration also depends on the type of product they are trying to put out. It's a new product, yes, they have patent, but still, I don't know how to. කොයි වගේ හිතන්නේ මේ market penetration එක හොඳයි වෙයි කියලා. Any idea? Sorry? Now, in what type of a scenario you think the market penetration good, even you have the patent, even you have all these things, even you are the only supplier? For example, when long time back, when Audi company launched wiper blades, auto sensor of the wiper blade system for vehicles, when they launched it, they had to pay, though it took some long time for them to hold the patent and all that. The person who created it, they claimed responsibility. It took some time, but still they did not put it out at a huge price because it went as a safety, like one of the features, because it was one of the additional features of any vehicle as a basic business. So they did not try to make use of the situation by increasing the price, Okay. or having a higher price. So they just put it as a normal one of the basic features of a vehicle. So that is, I don't know, I find it as market penetration pricing than skimming. Okay. Yes. Thank you very much. Now, in a situation where you are coupling with another product, okay, because the major component is not the huge technologically advancement one, but the sub-product which is coupled with it is technologically advanced one. So it's like, okay, coming into even the hybrid, right? Now, in a situation where, let's say, as an example, your product is completely new. Your product is having patent. Your product, you are the only supplier, but still there are certain products where you go on penetration strategy. So if you identify a secondary income from your product, listen carefully, secondary income from your product. So when people use the product, your involvement still needed, or your other consumable accessories component still needed for them to use it. So what do? You increase the, let's say if it is a machinery, you increase the MIF, or we call it PIF or MIF, machines in the field or products in the field, you increase. When you increase that, to increase that, the volume in the market, volume in the field, you need to reduce the cost. Demand and supply curve එක ගත්තොත්, එතකොට demand and supply curve එක ගත්තොත් එහෙම එතනදී product එකේ volume price එක අඩු වෙනකොට volume demand එක වැඩි වෙනවා. Basic curve එක ගත්තොත් volume demand එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? We know the secondary income is there. Let's say as example, unique, heavy duty, whatever, photocopy machines, let's say. Photocopy machine is not new, but a specialized feature with a specialized, let's say as example, 8 color, 12 color with specialized softwares, fully automated, fully computerized, right? You just need to give only one single command. Everything is done. Even the book is bound and everything is done. And the book comes out from the machine. So fully automated machines. Now it's a completely new one. But you don't sell at the skimming price. You sell it as the penetration price with the objective of increasing the number of machines in the field. Why? If you start skim the market, I mean use the market skimming pricing strategy, number of machines in the market will go down. If so, your secondary income, your consumables, the toner, ink machine, ink units, ink bottles, or whatever the things will also reduce. So what will happen? By that time, your competitor might enter and reduce the price. So you are losing from the machines and you are losing from the
even the consumables also. So what happens, this is practiced by most of the printer marketers, the HP, Dell, LB, sorry, what do you call, IBM and all these printers, Xerox, the printer manufacturers, Toshiba, Konica and all these people. So they, even it is a new product, they go on price penetration strategy. Even sometimes they sell at a cost, the main unit, knowing that they can, in long run, they can earn margin from the consumables. So we need to identify. Even it is a new product, you can go, if the secondary income is there, you can even practice price penetration strategy. So let me let me take you all on a small graph for me to show you all. Okay, I will take this. It's easy. Look at this graph. Hope you all can see. Price skimming strategy ekedi quantity demand එක අඩුයි. Price penetration strategy ekedi quantity demand එක වැඩි. Q1. If you all can see this chart, quantity demand එක වැඩි. Price penetration strategy ekedi. එතන price එක අඩුයි. එතකොට අපි මොකක්ද කරන්නේ? If you are getting a secondary income, you can reduce the price and increase the quantity like this. So when you increase the quantity, you know you are getting the secondary revenue, secondary income as high income, right? As high income. So that we need to identify. පැහැදිලිද? මේ chart එක අපි අරගත්තොත් මෙතන price skim කරනවා, right? එතකොට quantity demand එක අඩු වෙනවා. නමුත් secondary income එකක් තියෙන supply කෙනෙක්, even though the product is completely new, they can go to this price skimming strategy. Are you all clear, my dear friends? Are you all clear? හැමතිස්සෙම මේ theory එකේ එක point එකක නතර වෙන්න එපා. මට කියන්න ඕනේ ඒකම, theory එකේ එක point එකක නතර වෙන්න එපා. එතකොට අපිට අලුත් avenues මොනවද කියන එක බලන්න පුළුවන් ඒ පැත්ත ගියොත්. Any questions? Anyone is having any questions? So in your, I have even shared your PPT and pricing වල තව පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට further details ඔයගලන්ට කියවන්න පුළුවන් මේකට ගිහිල්ලා අපි කතා කරපු දේවල් වලට අමතරව let me talk about this part, price elasticity demand. ඒක කතා කරන්න කලින් මේ දක්වා කතා කරපු ඒවා පැහැදිලිද? Anyone is having any questions with whatever the areas we were talking about so far? Before me take you all through the price elasticity, anyone is having any questions? Nothing related to what you asked, but I just want to know, in the LMS, we don't have any law-related notes or anything. Law notes upload. Yeah, law notes will be uploading Uday, right? PPT is PPT is here through the class sessions that send this, but I just want to know in the LMS if there is any other thing. LMS එකකට අපි upload කරනවා පොඩක් ඒ notes ටික හදන ගමන් යන, because someone, I mean the person should upload it. So ඒකත් අපි upload කරනවා. PPTs එතකන් අපි PPTs will be shared. Thank you, sir. No worries. මොකද මේ
loss at time එකක් නෑ මේ LMS එක design කරන LMS එකට data feed කරන ඕන විදිහට වාඩි වෙන්න. So that is the reason for time being we will be uploading it to uploading as PPTs. Right. So any questions other than this for me to start the price elasticity part? Right. Now, my dear friends, now by looking at certain markets, we identified for certain products, we see the elastic demand, certain product inelastic demand. මම මේතනදී තව condition එකක් තියෙනවා unitary elastic, unitary inelastic කියලා ඒකට යන්නේ නැහැ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් real markets නෙමෙයි හින්දා අපි generally ගත්තොත් when we look at certain products, even we increase the price, quantity demand goes down in a smaller scale. දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට ගන්න right fuel price එක වැඩි කරා කියලා දවස් කීයද ඕගොල්ලෝ වාහනේ නතර කරලා තියෙන්නේ ගේ ඇතුලේ ඕ ප්‍රයිසිං වැඩි අපි එහෙනම් ලිමිට් කරන්න ඕනේ දැන් වැඩි අඩු වැඩි එහෙ මෙහෙ අනේක නතර කරන්න ඕනේ right දවස් කීයද ඔක් කරන්නේ so those type of products even though the price increase a bit, quantity demand goes down in a small scale. Price එක මේ P අපි හිතමු අඩු කරා කියලා quantity demand එක වැඩි වෙන්නෙත් අඩු ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරත් අඩු වෙන්නෙත් අඩු ප්‍රමාණයකින්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ markets අපි කියනවා inelastic market structures කියලා. නමුත් වම් පැත්තේ තියෙන image එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් price එක අඩු කරොත් huge drop in price එක වැඩි කරොත් P2 ඉඳලා P1 වලට ගියොත් Q2 වල ඉඳලා Q1 වලට huge quantity drop එකක් එනවා. ඒ වගේම price අඩු කරොත් P1 ඉඳලා P2 වෙන Q1 ඉඳලා Q2 වෙන huge quantity demand එකක් වැඩි වෙනවා. right අපි මෙන්න මේ items අපි ගත්තොත් ඒ කියන්නේ elastic market එකේ අපිට දකින්න පුළුවන් non essentials goods non essentials essentials නෑ හැබැයි price එක අඩු වුණොත් මිනිස්සු ගන්න වැඩි වුණොත් ගන්නෙ නෑ අඩුයි එහෙනම් essential goods වල price එක වැඩි උණයි අඩු උණයි කියලා නෑ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යයි මේ පාඩට. එතකොට quantity demand එක පොඩි ප්‍රමාණයකින් තමයි variation එකක් තියෙන්නේ. So you got to identify whether you are selling an essential or non-essential. දැන් බලන්න gas ප්‍රමාණය මිල වැඩි කරා කියලා ඉවරලා මිනිස්සු gas ගන්න නැති වෙන එක නතර වුණාද? ඔක්කොම මිනිස්සු දර වලට බැස්සද? කුඩු ලිප් වලට බැස්සද? කුඩු ලිප් කියලා කියන්නේ මේ අර ලී කුඩු ලිප් හොඳේ වෙන කුඩු ලිප් එකක් නෙමෙයි මේ ලී කුඩු වලින් හදන අර 10 ලිප් තියෙන අන්න ඒවා 10 අර ඒ වගේ තියෙන ලිප් තියෙනවනේ හරිද එතකොට ඒවා අපි ගත්තොත් එහෙම ඒවයි ප්‍රයිස් එක ඒවට මිනිස්සු මාරු වුණාද පොඩි ප්‍රමාණයක් නේ right ඉලෙක්ට්‍රික් බර්නර්ස් වලට මාරුණා කීප දෙනෙක් ඒගොල්ලෝ identify කරගත්තා whoever who identified moving into electric burners are much cheaper than gas then they moved into or they I mean whoever who was having electric burners they started using that again gas වලින් තමයි මේ පොඩි පොඩි හොදි ටික හදන්න gas ටික rice cooker එක තියෙනවා electric burner එක තියෙනවා ඒ වයින් කරගන්න අනිත් item ටික අන්න manage එතන පොඩි ප්‍රමාණයක් නේ පිටිවල ගාන වැඩි උනායි කියලා පිටි බොන එක නතර වෙනවද no because those are essentials right සීනි ගණන් ගියා කියලා සීනි කන එක නතර වෙනවද මිනිස්සු no right ඉතින් අර ඒ දේවල් අපිට අපි බලන්න ඕනේ we need to look at whether we are marketing a product which is essential or non-essential if it is essential we need to look at the behavior if it is non-essential luxuries වගේ අපි තුමු ලස්සන sofas තියෙනවා දැන් අර ඉස්සෙල්ලා අපි තුමු branded shoes ගාන අඩු කරපුවම දැන් ආ ඉස්සෙල්ලා කවුද කිව්වේ ලෝචනී අපෝ මම බලලා තියලෙනවා මම නම් ගන්න නැහැ කියලා ඉවරලා අපි හිතමු ඒක ප්‍රයිස් එක අඩු කරා right ප්‍රයිස් එක අඩු කරා
දැන් branded shoe එකේ රුපියල් 10000ට තිබ්බ price එක රුපියල් 3000ට අඩු කරා. 10000ට තියෙනකොට demand එක අඩුයි. 3000ට අඩු කරපුවාම ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ගන්නවා. අවශ්‍ය නැති උනත් සමහරවිට මේ ඔෆිස් යන දවසකට දාන්න තාම ජොබ් එකක්වත් හම්බ වෙලා නැහැ. එහෙනම් ඔෆිස් යන්න පටන් ගත්තාම දාන්න කියලා හරි අරගනි. Non-essential products but price reduce එකේදී demand එක වැඩි වෙනවා. So we need to identify that. So elastic, inelastic කියලා market patterns දෙකක් we identify. So එතනදී we need to know okay whether we are selling what type of a product. ඒක අනුව තමයි අපි price adjustments කරන්නේ. ඒකත් අපිට බලපානවා. So මේකේ තියෙනවා තව pattern එකක් unitary elastic, unitary inelastic කියලා. ඒ කියන්නේ මොන demand condition එකේ වුණත් එකම price එක තියෙන එක මොන price එකේ වුණත් එකම demand එක තියෙන එක. එහෙම නැහැ. practically එහෙම markets නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට හම්බ වෙලා නැහැ එහෙම markets practically. So if you all have any idea you all can come up with. පැහැදිලිද ඉලාස්ටික් ඩිමාන්ඩ් එක අනුව price අපි prices adjustments කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ කියන එක? Any questions? So with that we are done with the pricing strategy chapter. Any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? අද අපේ පැත්තේ වතුර කපලා water cut එකක් construction එකක් යන හින්දා so දැන් තමයි මගේ තේ එක ආවේ. break එක දීලා තේ එක ඉල්ලන්න ගියාට තේ හම්බුනේ නැහැ දැන් තමයි තේ එක ආවේ. So I'm just sipping my tea also while doing the session. Okay, any questions? Any questions, my dear friends? Anyone is having any questions? Tomorrow you all have the law session with Pumal. Log in at 4 to 6. 2 to 6 යන session එකේ law එක start කරන්නේ 4 ඉඳලා 6 වෙනකම්. So join there because you all need to complete that area. Law වලින් කොමත් questions 8ක් 10ක් විතර එනවා MCQ එකට. So don't miss that area. Right, any questions, my dear friends, related to this part, the pricing? Anyone? Practical questions are common. Anyone is having any questions? Elastic, inelastic chapter is O-level economics, the big, okay, who is this? Okay, big area. Back then. Yeah, actually it's like this. Okay, තියෙනවා ඒ කියන්නේ market structures අනුව ඒ කියන්නේ demand patterns අනුව අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ demand එක shift වෙන විදි පවා අපි කතා කරනවා economics වලදී non price based factors අනුව demand shift වෙන විදිය economics වලදී අපි කතා කරනවා එතනදිත් මේ කියන්නේ elastic inelastic වලදී ඒ shift වෙන විදිය ඒවත් පවා අපි කතා කරනවා but here we don't talk about in that depth. We were just taking a summary version here. I mean, economics is a huge subject. I'm not expert in economics. So we are just touching the area which is essential on the marketing on these areas. We had in our age, our time we had accounts and commerce for O level. Then A level we had econ. I didn't do commerce. I did maths in A level. So A level wala tibba econ, business study, finance and logic tibba, accounts tibba. Owana tibbe. O level when it comes for Edexcel and Cambridge, yes, you talk about economics. But not in the local context. Mandana dan syllabus එකේ economics තියනවාද කියලා. But those days we didn't have. But Edexcel and Cambridge syllabus, they have economics. Uday, you did Edexcel or Cambridge? Edexcel, sir. How you did Edexcel? Yeah. IGCSE, yes, they do have. In 2005, 2006, it was like O level itself in economics. These things were there. Opportunity cost. Yes. IGCSE there.
Yes, sir. That is there, but it's not local. edXL and Cambridge, they do have economics. Local syllabus, we are touching, I mean, when it comes to A level. Right. So since no questions there, let me touch, okay, rather, I mean, we have time, right? Let me take a start, then you all can go through and get ready for next week's session. Let me take a start on the next chapter called the distribution, right? Next chapter called the place, the distribution in marketing mix. මොකද pricing වලට පස්සේ අපිට එන ඊළඟ element එක තමයි distribution strategies or the location management strategies. එතකොට there we talk about another area. මම මේකට summary එකක් දෙන්නම් because if I take a start it will take huge time for me to complete. So I will take a summary and let you all to read and come, then it will be much easier for us to complete it. Right. So my dear friends, let me open the PPT. May I have a material එකක්ම use කරන්න, my dear friends, because it is worth reading. Right. This is the distribution. Right. Okay. I will just give you a summary of this one. So here we will be talking about distribution කියලා කියන්නේ හරි සරලයි product එකේ availability එක හදන එක තමයි distribution වලදී කරන්නේ. We make our product available at the right time, in a right condition, in a right quantity, the right product, we make it available to bring the proper convenient to access the product. Then mama points කීපයක් කිව්වා. Right product එක වෙන්න ඕනේ. Distribution වල purpose එක. Arranging the right product at the right time. හරි product එක වෙන්න ඕනේ හරි වෙලාවට. Right? වෙසක් සැරසිලි තියෙන්න ඕනේ වෙසක් එකට, Christmas එකට නෙමෙයි. Right? වෙසක් කාඩ් තියෙන්න ඕනේ වෙසක් එකට. Christmas කාඩ් තියෙන්න ඕනේ Christmas එකට. වෙසක් එකට ඒවල වැඩක් නැහැ. Okay? So right product at the right time. Okay, so if it is an umbrella manufacturer, during monsoon the production should be high and the availability should be high. Right product at the right time. Okay, in a right quantity. Then market එකේ demand එක 1000ක් තියෙනවා නම් 100ක් එවල වැඩක් නැහැ. shop එකේ සබන් කැට 1000ක් විකිනනවා නම් සබන් කැට 100ක් shop එකට එවල වැඩක් නැහැ. එතකොට market එකේ තියෙන අනිත් ටික වෙන competitor කෙනෙක් ගන්න. 900ක්ම එළියට යන අපරාධ. එහෙනම් හරි ප්‍රොඩක්ට් එක වෙන්න ඕනේ. හරි කාලෙදී එවන්න ඕනේ. හරි quantity එක එවන්න ඕනේ. හරි ප්‍රොඩක්ට් එක හරි කාලෙදී හරි quantity එක එවලා වැඩක් නැහැ. ප්‍රොඩක්ට් එක එවනකොට damage නම්. එහෙනම් හරි condition එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක එන්නත් ඕනේ. එහෙනම් when you, I mean, the entire approach of sending the right product at the right time, in a right quantity, in a right condition, to make it available for customer access, we identified as the distribution. Or place management in marketing. Or place management. P කියන place කියන element එක manage කරන එක marketing වලදී, marketing mix වල. Marketing mix වල අපි දැන් කතා කරා product එක, අපි දැන් කතා කරා pricing එක, දැන් අපි කතා කරනවා place management එක. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ promotion management එක. එහෙනම් place management එක අපි කතා කරනකොට it talks about that. එහෙනම් sending the right product at the right time in a right condition, okay, in a right quantity, we identified as distribution. So you can't just do it. අපිට නිකම්ම ඒක කරන්න බෑ.
එතකොට සමහර වෙලාවට හරි ප්‍රොඩක්ට් එක යවනවා හරි quantity එක නැතුව අනිත් ඔක්කොම ඕකේ. හරි ප්‍රොඩක්ට් එක හරි කන්ඩිෂන් එකේ යවනවා හරි ටයිම් එකට යවන්නේ නැහැ හැබැයි. So you need to manage it. එතකොට when you're managing the place component in marketing mix, you need to manage the physical distribution also. You need to manage the inventory management also. You need to manage the supply chain also. So logistic management, physical distribution, inventory management and the logistic. All these supply and logistic, all these areas we need to manage. We being marketers, if we are to bring final convenient for our customers to access the product. If not, what will happen? Customer product එක access කරන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් product එක ළඟට customer ට යන්න බැරි වෙනවා. හරි product එක හරි වෙලාවට නැතුනම customer ට එක වැඩක් නැති වෙනවා. So when we don't do it, don't send the product in these conditions, so people will not buy. So our intention, being the marketing managers, right, or marketing directors, or head of marketing, the chief marketing officers, we are responsible to manage this element so-called place. එතකොට අපි යවන්නේ product එක direct, indirect. අපිම product එක ගෙනියලා දෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපි වෙන කාගේ හරි through product එක යවනවද? So direct distribution, indirect distribution. ඔය දෙක අපි කතා දැනගන්න ඕනේ. So what type of products we do direct distribution? What type of products we do indirect distribution? If we are doing indirect distribution, now let's say as an example, if we take indirect distribution, so whom are we going to select to take our product to the final customer? එහෙනම් කාවද අපි select කරගන්නේ product එක final customer ට ගෙනියන්න? කාවද අපි select කරගන්නේ? wholesaler කෙනෙක්ද? retailer කෙනෙක්ද? agent කෙනෙක්ද? broker කෙනෙක්ද? franchise office එකක්ද? licensing office එකක්ද? ඔය වගේ අපි mechanisms, intermediary, middleman, අතරමැදියෝ we need to identify. So that also part of marketing manager's job. So there are so many things we being marketers need to involve in place management when it comes to marketing. So you got to be careful. You can't just take a blind decision. So distribution කියන්නේ මේක ඒතර ඒක direct distribution එකක් වෙන්න පුළුවන්, indirect distribution එකක් වෙන්න පුළුවන්. So මම overall picture එක දෙන්නේ for me to take a proper start next week after you all reading this material. So indirect distribution එකක් නම් අපි දැනගන්න ඕනේ කවුද අපි අතරමැදියෝ විදිහට use කරන්න කියන එක. එතන සහ ඇයි අපි අතරමැදියෝ විදිහට මේගොල්ලෝව use කරන්නේ? මොනවද අපිට තියෙන benefit? Now when you are looking at intermediary operation or middleman අතරමැදි ක්‍රමවේදය අපි ගත්තොත් intermediary operation or the middleman operation, you need to identify if I'm the manufacturer or if I'm the brand owner, what are the values we can deliver them? What are the values we can deliver them? Or else, what are the values we can get through them? So intermediary කෙනෙක්ගෙන් manufacturer ට value එකක් තියෙන්නත් ඕනේ, manufacturer ගෙන් intermediary ට value එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඔය දෙන්නගෙම value එක finally consumer ට customer ට pass වෙන්නත් ඕනේ. So you got to have a clear idea on it. Right? Values මොනවද? එහෙනම් what are the strategies we implement in channel intermediaries? අපි channel intermediaries ලත් එක්ක වැඩ කරනකොට මොනවද අපි දාන strategies? Learning and development maybe, marketing and merchandising and display strategies maybe, advertising and communication strategies maybe, motivational strategies maybe, further development strategies maybe. So මොනවද the strategies අපි දාන අපි intermediaries ලත් එක්ක වැඩ කරනවා. So all these things we need to have a clear idea. එහෙම නැති වුණොත් අපේ place element එක අවුල් යනවා. ඒ කියන්නේ marketing mix වල place element එක අවුල් යනවා. දැන් අපි හිතුවොත් උදාහරණයක් විදිහට if okay, let's say I import a luxury branded vehicle, right? අපි තුමු මම Bentley එක ගෙන්නනවා. ගෙනල්ලා ඉවරලා මම හිතමු
මොනාරෙල සල්ලි හම් වෙලා මම බෙන්ට්ලි එක ගෙනල්ලා මම ගෙනල්ලා බෙන්ට්ලි වෙහිකල් හැම තැනම showrooms දානවා වැඩක් තියෙනවා no point because how many people can afford it only very few and the branded products like that you don't worry about the location people even might travel from Jaffna to buy so but let's say as example bottle of water right FMCG product fast moving consumer goods FMCG, fast moving consumer goods, supermarket items. Kilometer ගණන් මිනිස්සු යන්නේ නැහැ බඩු ගන්න නේ ළඟම තියෙන කඩෙන් ගියා ගත්තාම so what is our strategy අපි කතා කරනවා selective intensive exclusive strategies right distribution වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් strategies selective strategy එකද අපි යන්නේ intensive strategy එකද අපි යන්නේ exclusive strategy එකද අපි යන්නේ ඕවා අපි කතා කරනවා so අපි දැනගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය ටික මොනවද කියන එක. අපි facilitate කරන්නේ කොහොමද කියන එක. right? market එකේ volume එක වැඩි නම් අපේ structure එක අපි හදන්නේ කොහොමද කියන එක. distribution structure එක අපි හදන්නේ කොහොමද කියන එක. distributor to distributor interconnectivities හදන්නේ කොහොමද කියන එක. technologies use කරන්නේ කොහොමද කියන එක. all these things my dear friends you all need to have a better idea because the place management is a huge area in entire marketing mix. So first thing you all need to okay we'll be discussing all these areas right අපි කතා කරනවා right මොකක්ද ඒකේ තියෙන benefits මොනවද කියන එක different B2B යනවා නම් කොහොමද B2C යනවා නම් කොහොමද B2G යනවා නම් කොහොමද ඒව අපි කතා කරනවා right so අපි කතා කරනවා channel behaviors කොහොමද කියන එක right එතකොට අපි conventional vertical marketing කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරනවා so all this will be discussed there එතකොට අපි multi channel යනවා නම් අපි as a one single owner or one single company right can we go on multi channel right consumer ටත් අපි directly යනවා අපි retailers ලටත් දෙනවා distributors ලටත් දෙනවා මොන වගේ business ද අපිට මෙතන තියෙන්නේ මොන වගේ companies ද අපි multi channels දැකලා තියෙන්නේ so like that okay we will be talking about retail marketing යනකොට කොහොමද channel distribution අපි manage කරන්නේ wholesale marketing යනකොට channel distributions manage කරන්නේ කොහොමද so all these areas we will be discussing when we start discussing this chapter so even though you don't worry about the PPT just have a look on the LMS there you have all these data just have a look don't go into in-depth reading එකට යන්න එපා casually read කරලා get an idea so that we can speed up also the learning part with this subject with this topic right value මොනවද suppliers ලකින් අපිට හම්බ වෙන values අපෙන් suppliers ලා හම්බ වෙන values කොහොමද channel members ලා මේ values add කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ ටික casually read කරගෙන යන්න right ලොකුවට stress කරලා read කරන්න යන්න එපා මම මේ ටික brief කරනවා but generally read it then we'll do with couple of activities also next week then you will be okay on that area as well මොකද marketing mix කියන එක ගත්තොත් marketing mix segmentation marketing planning marketing auditing කියලා කියන එක ඔයගොල්ලෝගේ syllabus එකේ ලොකු component එකක් යනවා final exam eකට so that is the reason I told you all to read it and come so that it will be very much easy and easy for me also to complete it. පැහැදිලිද? My dear friends, I'm not going to start it now. මොකද ඒක මම start කරොත් එimhe මට ඒකේ continuity එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. It will take about 2 to 3 hours continuous session. So any questions so far? Anyone is having any questions so far? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Loshani, Sachini, Mahinda, Udaya, Achani, Diniti, Ravindi, Nitini, Sanuvi is there. Right? So anyone is having any questions? If not, we can
stop the session for today. Tomorrow you all have the law class. Okay, wait, there's another question. Okay, they're clear. Right, anyone? So tomorrow you will get the login will be shared. So join tomorrow by 4 o'clock so that you will be okay with the law. Tomorrow law what time? 4 to 6. Huh? Law 4 to 6 yani session එක යනවා 2 to 6 but law පටන් ගන්නේ 4 o'clock ඉඳලා, right? Law class starting from 4 to 6 and business maths also, maths and the finance we will be starting next week after. So ඒකත් යන්නේ Sunday batch එකත් එක්ක parallelly. So just to make sure you people are sitting for December exam, everybody is benefited. February convocation, you all also can join the February convocation. Otherwise, if we take separate sessions, so the February convocation join convocation because we are having only once a year. So our intention is to take you all also into the February convocation. So any questions? Any questions? Any questions? No, sir. Up to now it's clear. Okay. So Lochini ena labana sati padam kala enna one? Hada. Okay, sir. Right. Okay, guys. Then we'll meet up next week. And tomorrow you all have the law session. So join for that also. So with that, we will move forward. Okay. All the best, guys. If anything, just put it in the WhatsApp group and you will get the results for your task 1 of your assignment within this week. So we need to start the task 2 also with next week onwards. Right, guys. All the best. We'll see you all next week then. Tomorrow. Thank you very much, sir. No Okay, thank problem. you, sir. No problem. Thank you, sir. Thank you, Sachini. Thank you, Dinati. Thank you, sir. No problem, Ravindi. Thank you.